खुशी से भरी है। Get ready as we are about to witness the final hurdle race of our sports day event. The participants for standard 11th and 12th hurdle race are Krisha Solanki from Red House, Nehal Parmar from Blue House, Dhwani Andharia from Green House, Netvi Shah from Yellow House. From Blue House, Ansh Chokia from Green House, Om Salia from Yellow House, ये लेमन फ्रूट कम और ड्रामा क्वीन ज्यादा लग रहा है। steady step and focused face, balance wins this tiny race. लेमन गिरा नहीं, कॉन्फिडेंस हिला। हाउस, Please put your hands together. Parekh from Red House, श्रद्धा बारैया from Blue House, Riya Trivedi from Green House, आरती मकवाना from Yellow House, एक कदम गलत और नींबू सीधा जमीन से दोस्ती कर लेगा। one wrong move and the lemon might betray you. Participants from 11th and 12th boys for the lemon and spoon race are Sanjay Bhatia from Red House, Kavan Bhatt from Blue House, Kartik Patel from Green House, Hussain Kadpi from Yellow House, एक छोटा सा झटका और लेमन बोलेगा मैं आउट। Speed is important, but precision is everything in this game. Come on, participants. Welcome to lemon and spoon race of our higher secondary girls. Participants from 11th and 12th girls are Kavyaba Gohil from Red House, Nuria Makra from Blue House, Yashvi Dodeja from Green House, Aarti Makwana from Yellow House, आज सिर्फ लेमन नहीं, फोकस और पेशेंस का भी टेस्ट है। your future matter, the confirmation. Balance will here, success का pressure. Come on, come on. Come on, participants. Almost there. Focus and steady handling. Confidence carried the winner forward. The first prize goes to Nuria Makra from Blue House. House, Anish Sidhwani from Green House, Parth Chauhan from Yellow House. बादल में पाँव है, यह छूटा
Parmar from Red House, Manthan Timania from Blue House, Yashgiri Goswami from Green House, Divya Raj Parmar from Yellow House. ओ कोई तो चलते पड़िए डूब लड़िए यावरिए हाय कोई तो चलते पड़िए डूब लड़िए यावरिए चकले इंडिया चकले इंडिया Nehal Gohil from Blue House, Rajvi Chadwadia from Green House, and Aarti Makwana from Yellow House. साथ और पार्टी साथ और पार्टी अवतार समंदर किए नजरातों में करके ये ऐलान हिम्मत है तो लोगों मेरा खून ऊपर अल्लाह से ठंडी बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान Audience, Get ready for coordination and chaos. It's time for the 3 leg race. partners, sync your steps and hold on tight. This is where two become one moving unit. The crowd is ready to cheer. Come on! Pairs to the line. Remember, it is all about unity and rhythm. Get ready. ये रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, टीम वर्क की भी एक अल्टीमेट टेस्ट है. पैर बांधे और हौसले बिल्कुल आसमान जैसे. Boys are well up with full excitement. So now the participants of 3 leg race from standard 9, 10, 10th are Gautam Dabi and Neet Maria from Red House, Umesh Kasi and Nivas Vishwakarma from Blue House, Neet Makwana and Dharmik Kambat from Green House, and Chirag Dabi and Jaimin Goyal from Yellow House. जब coordination कम हो तो 3 पैर भी कम पड़ जाते हैं. Come on! Cheer for our athletes. Come on! Participants are Mahi Chauhan and Pratna Trivedi from Red House, Sara Malik and Kavya Chitroda from Blue House, Tulsi Baraya and Daya Al from Green House, Divya Gohil and Kavya Makwana from Yellow House. खबे खबे हाथ रखने बेल पड़ी Solanki from Red House, Manthan Timania and Tushar Raj Chambucha from Blue House, Yashgiri Goswami and Yashwin Bareya from Green House, Nikunj Tihora and Parth Dabi from Yellow House. Hello hero, election vote और से भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं Krishna Solanki from Red House, Nehal Goyal and Tulsi Solanki from Blue House, Shriya Vanda and Yashvi Dodeja from Green House, and Kushali Santa and Pratna Bhalia from Yellow House. Come on, FCSS की जोड़ी सोना से कम है क्या? First up, we have the 9th and 10th boys, and the participants are Amirul Sheikh from Red House, Umesh Khashia from Blue House, Harshraj Baraya from Green House, Jaimin Goyal from Yellow House, it's an absolutely flying start. Red House
Payal Chauhan from Blue House. Darshita Baraya from Green House. Ruby Budelia from Yellow House. Audience, let's encourage them with a loud applause. Girls, take your positions. Clear the way. Come on, girls. Give anything you got. Come on, come on. Wonderful. And the champion emerges. Boys, this is where speed meets power and every fraction of a second matters. These senior athletes bring experience, discipline and confidence. The track is ready, the energy is high, and the runners are preparing for their lightning fast start. So the participants are Tahir Kapasi from Red House, Manthan Timania from Blue House, Yashgiri Goswami from Green House. Mas Kalwa from Yellow House. Audience, let's support them with strong cheers. And they explode like rockets off the block. Wonderful start! Audience, make some noise! Participants are Mansi Kher from Red House, Unnati Makwana from Blue House, Rajvi Chawda from Green House, Aarti Makwana from Yellow House. Strong, focused and fearless, these senior athletes are ready to show their competitive spirit. Come on! they are flying down the track. Blue House, make some noise! Speed. Don't hide. Thoda jaldi! We have our winners, let's go! Silver medalist as Mansi Kher from Red House and bronze medalist as Arctic Special Sports Day. We begin with a performance that goes beyond movement. Yoga dance reflects harmony between mind, body and spirit. इंडिया में योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, ये हमारी मेंटल क्लैरिटी, बैलेंस और इनर स्ट्रेंथ को जगाता है, रिमाइंडिंग अस दैट पीस एंड पावर कैन कोएग्जिस्ट. Now we have a group of boys and girls who will present yoga dance. Through this performance, we see tradition blend with expression, each posture conveying discipline and calmness. Please welcome our talented performers of yoga dance. Give a huge round of applause for yoga dancers.
के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा।
mesmerizing performance it was. Now, a beautiful shift from yoga dance to artistry. Prepare for a mesmerizing display of grace, color, and coordination. It's time for ring and ribbon dance. Watch as the flowing ribbons paint the air and spinning rings create symphony of movement. This is where rhythm meets visual poetry, performed by our talented students. Let us spark a warm welcome to the dancers who take the field for a stunning performance. Please welcome them with a huge round of applause. Ring and ribbon dancers, please take the stage.
ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਿੱਲੇ ਚ ਵਿਲਾ ਵਿੱਚ ਪੂਲ ਬਦਲ ਹੋ ਮਤ ਅੜਬਿਆ ਟਿਕਣ ਨੂੰ ਕੂੜ ਬਦਲ ਹੋ ਕੋਲੇ 5 ਬੇਬੀ ਘਾਟੇ ਖਾਣਾ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਲੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਫੁੱਕਦੇ ਵੀ ਹੂਲ ਬਦਲ ਹੋ ਉਸ ਵੀ ਕੱਟਾ ਕਿਉਂ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਕੀ ਰੋਨੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਕੀ ਰੋਨੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤੇਰਾ ਕਰੋਨੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤੇਰਾ ਕਰੋਨੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਧਾਮ ਸਾਡੀ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਨੂੰ ਟੌਪ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ ਗਿਲ ਰੋਣੀ ਨੇ ਰਖਾੜ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਿੰਗ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਮਡੀਰ ਸੋਣੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੀ ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਤਲ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋੜ ਕਰੇ ਟਲ ਜਾ ਛੱਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਬਸ ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਤਲ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋੜ ਕਰੇ ਟਲ ਜਾ ਛੱਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਬਸ ਕਤਲ 47 ਹੈ ਵੇਟ 47 ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਮਜੀਦ ਵੱਡੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਲਫਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਰੇ ਮਾਰੇਗੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇਹ ਨਕਰਾ ਬਹਿਟੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿਵਿਆਂ ਚ ਬਾਹਰ ਕਰੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੋਕਰ ਹੋ ਤੇ ਤੜਵਾ ਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜੀਨ ਤੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਲੱਕ ਕੱਦ ਤੇਰਾ ਰਫਲ ਪਠਾਣੀ ਵਰਗਾ M16 ਜਿਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਬਣਾ ਮਾਮੀ ਸੱਚ ਕਤਲ ਤੇਰਾ ਟੱਚ ਕਤਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਤਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੜ ਗਏ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਤਲ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਤਲ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋੜ ਕਰੇ ਟਲ ਜਾ ਛੱਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਬਸ ਕਤਲ ગુડ મોર્નિંગ આપ સૌને મારા નમસ્કાર આવું સરસ આયોજન કેટલા મહિનાની મહેનતો હશે દર 3 વર્ષે આપણું સ્પોર્ટ ડે નું આયોજન હોય છે મને જાણવા મળ્યું પણ ખૂબ સરસ આયોજન છે આમાં જે પ્રિન્સિપાલ વાલીગણ જે ટીચર છે સ્કૂલના એની ખૂબ મહેનત દેખાય છે આ સક્સેસફુલ કાર્યક્રમ માટે જેને જહેમત ઉઠાવી છે એનો ખૂબ આભાર માનું છું કે ખૂબ સારું આયોજન કરેલ છે ખાસ તો હું એ વાત કરીશ કે આપ સબ નસીબદાર છો અમારા ટાઈમમાં ફાતિમા કોન્વેન્ટમાં એડમિશન લેવું ખૂબ મુશ્કેલ હતું આપ સૌ આ સ્કૂલમાં ભણો છો આ બધા ખૂબ નસીબદાર છો એકવાર ફાતિમા કોન્વેન્ટ ઈસ્ટ ઓર વેસ્ટ એકવાર નારો જોડે મારી સાથે ઈસ્ટ ઓર વેસ્ટ ફાતિમા આપનું મેં જોયું છે મેમનું જે પ્રિન્સિપાલ શિક્ષણગણ ડિસિપ્લિન નંબર 1 છે આપ નસીબદાર છો કે આટલું વિશાળ મેદાન આપને મળ્યું છે તો ફાતિમા કોન્વેન્ટ સ્કૂલ બેસ્ટ સ્કૂલ અમારા ટાઈમમાં તો નંબર 1 હતી જ તે આ સ્કૂલની ફી એટલી નોર્મલ છે કે ટોકન ફી કે આપણે પણ વિચારવું જોઈએ કે આપણે આ સ્કૂલ માટે શું કરી શકીએ હંમેશા કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં હું જાઉં તો ફાતિમા કોન્વેન્ટના વિદ્યાર્થીઓ ડોક્ટર છે એન્જિનિયર છે કે કોઈ પણ સરકારી ફિલ્ડમાં આ મને તો બધે દેખાય છે ફાતિમા કોન્વેન્ટના સ્કૂલ કોઈક ને કોઈક લેવલ ઉપર હોય જ છે ભવિષ્યના સિતારાઓ આપ છો આજના બાળકો કાલનું ભવિષ્ય છે તો આપ બેસ્ટમાં બેસ્ટ ટ્રાય કરજો કે આપની સ્કૂલનું પ્રિન્સિપાલનું કે આ રીતના બધું જળવાઈ રહે ને ખૂબ નામ મોટું આમ વટથી કહેતો હું ફાતિમા કોન્વેન્ટનો સ્ટુડન્ટ ખૂબ ગમ્યું છે હું તો ફિટનેસ ફિલ્ડનો માણસ છું તો આપને તો કહીશ કે આપણે ફિટ આપણો પરિવાર ફિટ આપણું રાષ્ટ્ર ફિટ તો આ બધા 1 કલાક તો 1 કલાક આપને ફિટનેસ માટે કાઢવી જોઈએ કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરો જીમ કરો યોગા કરો એરોબિક
એરોબિક્સ કરો. આ સ્પોર્ટ ડેની આપણે ઉજવણી કરીએ છીએ એનું રીઝન શું છે? આપણે ફિટ રહીએ. આપણે ફિટ હોઈએ તો માનસિક રીતના પણ મજબૂત હોય. આપણે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં જવું હોય તો પહેલી આપણી પર્સનાલિટી જોવામાં આવે. આપણે ફિટ છીએ, મેન્ટલી ફિટ હોઈએ તો ફિઝિકલ ફિટ હોય તો જ મેન્ટલી ફિટ હોઈએ. તો આપ સૌને મારી એક જ અપીલ છે, 1 કલાક તો 1 કલાક ફિટનેસ માટે હંમેશા કાઢવી જોઈએ. બીજું વાલીગણ, આ સ્ટુડન્ટ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ સૌએ બધા આટલો કિંમતી સમય કાઢી ફાતિમા કોન્વેન્ટના ઇન્વિટેશન માટે આપ સૌ હાજર રહ્યા છો. તો મારો વાર્તાલાપ પૂરો કરું છું. થેન્ક યુ પ્રિન્સિપાલ મેમ, ઓલ મેમ્બર્સ, ઓલ ગેસ્ટ. થેન્ક યુ. Motion transforms into expression and expression turns into pure excitement. This